Check 1, 2. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard the Island Lady. How's everybody doing today? Awesome. Hello, beautiful. You look comfortable. Captain Smith is steering the ship at the bar. We have Dr. Josh. My name is Chris. Life jackets for everyone inside those boxes back there. For the adults, kids 12 and under inside the pilot house. Downstairs in the front, we have another huge box full of life jackets for adults. Heads, restrooms, toilets for your convenience. Down the stairs in the back, first deck for ladies and gentlemen. At the bar, daiquiris, piña coladas, margaritas, mixed drink snacks, beer, wine, sodas, water, juices. Josh is the man of the hour. He'll take care of you downstairs at the bar. This is a non-smoking boat for 2 reasons. One's the carbon, the other one is made out of wood. So the Coast Guard said, no fire on board, please. We're going to see some beautiful homes in the rich and famous Port of Miami, Miami Beach, Fisher Island, downtown Miami. Any questions, Chris? Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Llegó Puerto Rico completo de este lado. There's a baseball season right now for Puerto Rico and Venezuela and Dominican Republic, and it's, I think the whole Latin quarter is going after baseball. Good luck to you guys. Buena suerte. Nombre Capitán Smith, damos la cordial bienvenida. Los acompaña Josh en el bar. Mi nombre es Chris. Chaleco de salvavidas para ustedes dentro de las cajas blancas para los adultos. Los niños menores de 12 años están dentro de la cabina. Abajo en la parte del frente una caja blanca que dice Life Jackets. Los baños en la parte de atrás en el primer piso para damas y caballeros. En el bar hay daiquiris, piñas coladas, margaritas, gaseosas, aguas, cervezas, vinos. Josh, con mucho gusto los va a atender. Vamos a ver las casas de los famosos, el puerto Miami, Miami Beach, la isla Fisher y el downtown de Miami. Bienvenidos. Folks, over to your right, the Port of Miami, the largest of the artificial islands in the Bay, is also known as cruise capital of the world. Over 20 different ships call the Port of Miami home. You're going to find ships that dock here from Royal Caribbean, Carnival Cruise Lines, Regard, Norwegian, Celebrity, Costa, Mediterranean ships, Disney boats. This company is fairly new. It's called Virgin Island Voyages. They also have jets. A little different from the rest for 2 reasons. If you look at their balconies, they have hammocks. And the other reason is you must be 21 to cruise the Virgin Island Voyages. Over on the left, the huge white circular building close to the seawall is the FTX Arena, home to the Miami Heat basketball team. Señores, de la mano derecha viendo ya el puerto Miami, la isla artificial más grande de la bahía de Biscayne, también conocida como la capital de cruceros en el mundo. Más de 20 cruceros llaman casa al puerto, cruceros de la compañía Royal Caribbean, Carnival Cruise Lines, la compañía de Noruega, Celebrity, Costa, Disney, Opera de Sergi, ofreciéndoles vacaciones de un día, de 3, de 5, 7, 14 días. Por ejemplo, Sudamérica, Cluster, México y las islas caribeñas. Esta compañía es nueva, se llama Virgin Island Voyages, un poquito diferente a las demás por 2 razones. La primera es que se fijan los balcones de ese barco, tienen cámaras. La otra razón es que tiene que ser mayor de 20 años para viajar con la compañía Virgin Island Voyages. Cruise ships to your right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ships are here this afternoon. La mano derecha son 8 de ellos este día. La mano izquierda del edificio blanco singular gigante de FTX Arena, casa de equipo baloncesto de la ciudad de Miami. Coming up ahead on the right is Watson Island. Watson Island is home to Jungle Island, the Kids Museum, Island Garden Marina, home to the Miami Yacht Club, where you're going to see some very fancy mega yachts. I would show you mine, but built here in June 13th of 1924. Back in those days, it was made out of wood. It's a popular bridge. You might have seen in movies like Fast and the Furious, Bad Boys, and many episodes of Miami Vice in the 80s were shot here.
De la mano izquierda es el Puente Blanco, cerca del lago. El puente veneciano es el más antiguo, el condado de Dade, construido aquí en junio 13 de 1924. En esos días lo han visto en películas como Rápidos y Furiosos, Chicos Malos, la serie Miami Vice, y también fue de madera con los tiempos. Aquí está de la mano izquierda. Fridays, Saturdays, and Sundays from 12 noon to 12 midnight. It's coming up here on the radio. De la mano derecha, señores, viendo Joías Beach Club, un restaurante griego que se encuentra en la isla Honda. En este caso, más de 1500 diferentes aves, animales exóticos, plantas exóticas. Roof. This belongs to Mexican pop star Paulina Rubio. They call her the Golden Girl of Mexico. Señores, de la mano izquierda la isla de Nino van a ver la primera casa de interés. Tiene un barco azul y blanco fuera del agua. Atrás está la casa gris cubierta por palmas y vegetación de techos planos. Mansión que pertenece a la famosa chica dorada de México, Paulina Rubio. Coming around the corner, you're going to see some great boats at the docks. Past the red house, you're going to see a white house with a brown roof. This one has a jacuzzi on the rooftop, a jacuzzi on the second floor. Behind the boats, the main pool. His name is Mike Krieger. Mike Krieger is the founder of Instagram. This guy sold the application to Facebook for $1 billion when he was only 25 years of age. Today he's 37 and single, ladies. No swimming. De la mano izquierda están viendo los barcos gris. Atrás está la Casa Blanca de 2 pisos. Esta tiene jacuzzi en el techo y jacuzzi en el segundo piso. Atrás de los barcos está la piscina principal. Él se llama Mike Krieger. Es el fundador de la red social Instagram. El caballero vendió la aplicación al Facebook por $1 billón cuando tenía solamente 25 años de edad. Hoy tiene 37, está soltero y por $20 hoy el teléfono de Mike Krieger. Right there to your left, the great boats, the brown roof, jacuzzis, and the pool of Mike Krieger. Ahead on the left also, you're going to see a small island with a monument. The monument that's here is in memory to Henry Morrison Flagler. Henry Flagler was the pioneer that brought Florida and East Coast Railways from Jacksonville, Florida, passing Miami all the way down south to Key West in 1912. In fact, if you ever find yourself driving south on the 7-mile bridge towards Key West, you're going to see pieces of bridges that are still standing here. That was the original 7-mile bridge built by Henry Flagler. That's the memorial. De la mano izquierda del instante es una pequeña isla que tiene un obelisco. El obelisco está aquí, se memoria al señor Henry Morrison Flagler. Henry Flagler fue un pionero que trajo el ferrocarril desde Jacksonville pasando a Miami hasta los Cayos Key West en 1912. Si alguna vez se encuentra manejando al sur en el puente de las 7 millas en rumbo a Cayo Hueso, van a ver pedazos de puente que están desviando de ahí. Ese fue el puente original de las 7 millas construido por Henry Flagler. Ahead of us on the right, we're looking at Hibiscus Island now. In the corner of this one, you're going to see a 3-story lighthouse. It's got a dome on the rooftop. Inside the dome is a jacuzzi. That belongs to Puerto Rican sensation Ricky Martin. De la mano derecha van a ver la isla Hibiscus. En la esquina van a ver la Casa Blanca de 3 pisos. Y también la cúpula blanca en el techo. Pero la cúpula es el jacuzzi más una puertorriqueña Ricky Martin. It's right there, coming up on the right. De la mano derecha.
to your left, you're gonna see a boat that's wrapped in white plastic. Right behind that boat that's wrapped, you're gonna see a two-story gray building next to the seawall that has a brown roof. That gray building next to the seawall was known as the gun station or the bodyguard house. The main home is behind it. Between the dates of 1927 till 1947, it belonged to notorious gangster from Chicago, the original Scarface, Al Capone. This is the house where Capone died in 1947. He was 48 years old. Property that can't be sold and it can't be destroyed. Sometimes with donations they trim the trees, the grass, and they paint it, but with time it looks like this again. It's coming up on the right as the cabin turns. Frente a nosotros, en instante más en la mano derecha, van a ver un barco que está cubierto en plástico blanco. Atrás de este barco hay un edificio gris que está cerca del agua, techos café, que se utilizó como casa de guardaespaldas. La mansión principal es atrás, de 1927 a 1947, perteneció al famoso gangster de Chicago, el señor Al Capone. Esta fue la casa donde falleció Capone en 1947 a la edad de 48 años. It's coming up on the right there, de la mano derecha. Over to your right there is Star Island, the highlights of your tour. First house of interest in the corner there has got a two-tone beige privacy wall. The landscaping and palm trees all block the view of the home of Sean Puffy Combs. He's better known to the world as Puff Daddy or P. Diddy. He bought this house in 2018 for $35 million. His empire started in 1994 when he took over the record label Bad Boy Entertainment. 2 years after this, a clothing line named Sean John, and 2 years after that,
a vodka called Ciroc for the companies in New York that made him a successful businessman that he is today. It's right there in the corner. Señores, de la mano derecha en la esquina de la isla es una pared de privacidad. Las matas y árboles tapan la vista, la mansión atrás de los pisos del señor Sean Puffy Combs. Es mejor conocido al mundo como Puff Daddy or PDD, que compró su casa 4 drinks in the car downstairs. This guy offered Spanish icon Julio Iglesias $30 million for his house because he wanted that house to tear it down. A few months afterwards, he tore the house down. He's going to build there a helipad where he wants to land in a helicopter. Then he bought the next 2 lots over for $6.8 million apiece. You're going to see these lots here behind these boats coming up that he sent back in December. And then he bought the house next to the empty lots past the boats 10 months ago from Jennifer Lopez and Alex Rodriguez when they broke up. He bought their old house. He wants it as a guest house to the mega mansion. He's going to build behind the boats there coming up. So everything starts here from the empty lot. All 4 properties coming up for Ken Griffin Jr. Señores, ahí están viendo un terreno vacío, pues allá existió la vieja mansión del cantante español Julio Iglesias, un inversionista de Chicago que se llama Ken Griffin. Le ofreció $30 millones a Julio por su casa. Meses después la derrumbó porque va a construir aquí un helipuerto para poder aterrizar en helicóptero. Después compró los 2 terrenos que están atrás de esos barcos por $6.8 millones cada uno, donde va a construir su mansión. Por cierto, los barcos lo mandó en diciembre. Después compró la casa Page pasando los barcos hace 10 meses atrás a Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. La quiere como casa de huésped de la mansión que va a poner atrás de esos barcos. And I think the first 2 lots we're going to be looking at is a tropical garden. There's supposed to be plants back here from all over the world. The palm trees that you'll see next to the shoreline, they're all just alike. They're called date palms. These things were imported from South Africa at a cost of $10,000 apiece. And he has 32 along the shoreline. In the back, you're going to see a greenhouse and a tennis court. His name is Dr. Philip Frost. Philip Frost was the president of IVAX Pharmaceuticals. This guy became a billionaire in 1994 when he discovered that blue pill that all you guys should know better as Viagra. He sold rights and recipes to Pfizer and built the Dr. Philip Frost Museum of Science in downtown Miami as well. The main house is coming around the corner. The medicine was discovered by mistake. It was supposed to make the blood flow a little easier in the artificial veins of certain patients that needed it. The only side effect for señores, tiene otra propiedad grande en la isla Estrella. Los primeros 2 terrenos que estamos viendo es un jardín botánico donde se supone que tiene plantas en todas partes del mundo. Las palmas que miramos cerca de la costa de Niagara. Él vendió recetas y derechos a la compañía Pfizer. También construyó el Museo de Ciencias en el downtown Miami. La medicina se supone que iba a hacer que la sangre resolviera más fácilmente, dando las venas artificiales de sus pacientes. Solamente tuvo un efecto secundario. This is Dr. Frost's house. Biggest of the island for now, and why I say for now is because someone is building a one bigger than this around the corner, which you'll see shortly. This home is 28,000 square feet. It's $58.5 million just for the house, not counting with $10 million in plants and a $3 million heating. Right there. Ahí está viendo ya la casa del Dr. Frost, la cual está más grande en la isla por ahorita. Y digo por ahorita porque alguien pues está construyendo una más grande que esta, alrededor de la esquina. La casa mide 28,000 pies al cuadrado, tiene el precio de $58.5 millones solamente la casa. No contando con 10 millones en planta que tenía atrás y una casa verde que también le costó 3 millones. The name of the gentleman? Philip Frost. Next door, you're gonna see the White House with the red roof. It belongs to a guy named Stuart Miller, who owns Miller Constructions. He's a contractor. He designs and builds houses. His home in particular has 12 bedrooms, 6 bathrooms, and you saw it in many episodes of a TV show called Dexter a few years back. La próxima casa es blanca, de hecho, es mansión que pertenece a un señor que se llama Stuart Miller. Él es el dueño de Miller Constructions, un contratista que construye y diseña mansiones. Su casa en particular tiene 12 habitaciones, 6 baños, se la dieron mucho en una serie de televisión que se llamó Dexter hace unos años atrás. Next door, we got a $50 million house coming up of Carlos Carrera. Carlos Carrera is the distributor of the Coca-Cola company for Central and South America. How many of you guys here drink Coca-Cola? Wait, go like this, wait till your money. Look at the size of that pool.
La próxima casa pertenece al señor Carlos Correa. Carlos Correa es el distribuidor de la Coca-Cola para el sitio en Sudamérica. Sigan tomando Coca-Cola. Miren el tamaño de la piscina, señor. Next door, you're going to see the house under construction. Folks, this will be the biggest of the item once it's done, leaving Dr. Cross in second place. We're looking at a $70 million project of Robert Pera. Robert Pera owns the basketball team in Memphis, Tennessee, the Grizzlies. Aquí están viendo ya la cual va a ser más grande la isla una vez terminado. Ese proyecto está costando 70 millones al señor Robert Pera. Robert Pera es el dueño del equipo baloncesto de la ciudad de Memphis, Tennessee, los Grizzlies. This guy's coming up is a two-story white one, kind of a square boxy looking home. It's got a black boat lifted from the water. This property was purchased here 5 years ago by Gerald Pique and Shakira. At the beginning of this year, a guy named Todd Michael Glazer, who is an investor of her homes, he buys the houses, he fixes them up, and then he rents them like an Airbnb. For example, you guys are going to be able to enjoy this beautiful home pretty soon for $50,000 a week. There's a sign right next to it coming up that says Todd Michael Glazer, who also bought the property next door with the boats you're going to see. Señores, la próxima casa es blanca, dorada con las ventanas largas, tiene un barco negro fuera del agua, mansión que compró hace 5 años atrás, Shakira con Piqué. A principios de este año, un señor que se llama Todd Michael Glazer le compró la propiedad. Este caballero pues compra las casas, las arregla y las brinda como un Airbnb. Por ejemplo, usted va pronto a disfrutar la casa de él que pertenece de Shakira y Piqué por 50,000 a la semana. It's right there to your right, directamente a la mano derecha, el barco negro fuera del agua. $50,000 a week. Next house you're going to see is the white one with an orange roof. It's got a big boat that's in the water, a $43.5 million house of David and Victoria Beckham. They own the soccer team in Miami, the injured Miami soccer team that owns David Beckham. Próxima casa es blanca, de hecho naranjas, en Omega y Alta en el agua, 43.5 millones mensual que pertenece al exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria, son dueños del equipo de fútbol soccer de la ciudad de Miami, el Inter Miami. Next two houses coming up, real tall, skinny palm trees, two teepees, two small boats. This all belongs to Gloria and Emilio Estefan, formerly Miami Sound Machine back in the 80s. La próxima propiedad tiene la falda bien finita, largas altas, hay dos casas y dos pequeños barcos fuera del agua. Eso pertenece a Gloria y Emilio Estefan, el famoso grupo Los Miami Sound Machine en los años 80. Next to the Estefans coming up, we got the oldest home of the island, built here in 1962. We saw this beautiful home in movies like Wild Things, The Addams Family, and Bad Boys 2. You can see the word raised in the seawall with Ohio. La próxima casa es la más antigua en la isla, construida en 1962. La vista esta bella mansión en películas como Wild Things, Los Robo Adams y Chicos Malos, Bad Boys. Le pertenece a un señor que se llama Agent, que es el fundador de una compañía de lentes de contacto. Como pueden ver, está levantando un poquito más la pared de la isla con la manera de su.
last house is in the corner, the white one at the edge, at the corner of the island. A white home with the gray boat belongs to Lisa Feinstein. Lisa Feinstein was one of the actresses in a show that was called The Real Housewives of Miami. La Casa Blanca en esquina la isla con el barco Luis pertenece a una señora que se llama Lisa Feinstein, es una actriz que salió en un programa que se llamaba Las Millonarias de Miami. We're going to move on to Miami Beach next time. Thanks for your attention. Once more, Isla Miami Beach. Gracias por su atención. Washington Avenue, Collins Avenue, Lincoln Road. Ahead on the left, you got the outlet to the ocean where South Beach ends. The channel's called Government Bayside. 42 miles on the coast of Miami is Bimini in the Bahamas. A mente la mano izquierda donde termina Miami Beach está la salida a los Atlánticos y el canal del gobierno. 42 millas de la costa de Miami se encuentra Bimini en Las Bahamas. Ahead of us, on the left pretty soon, is Fisher Island. Fisher Island is 216 acres of private land with no bridges to get to and from the island. It has to be by your own private yacht, the ferry service, or a helicopter. It offers you an 18-hole golf course, a private beach, private marina, guest marina, and 2 helipads. Condos here are costing you at $2.5 million. They can escalate to $20 to $25 million at promotion. Also, a membership of $250,000. Of these celebrities and sport figures at condos here, membership of Capaldi, Tom Cruise, Boris Becker, Susana Jimenez, Sofia Loren, Jennifer Lopez, and de la mano izquierda estamos viendo pasando el barco Seafront, lo que es el parque Bayfront. Bayfront Park es un anfiteatro donde se realizan varios eventos al aire libre, conciertos y festivales. Es aquí donde nosotros celebramos el fin de año, el 4 de julio, por ejemplo. Ahorita se está preparando para el Festival de Música Electrónica Ultra, a fin de mes. Folks, over to your left there is Bayside Marketplace, where we took off from earlier. Bayside, built back in 1987 by the city of Miami at a cost of $100 million. It's got 150 different stores and restaurants. The most popular restaurant will be the circular building you're going to see there with the guitar on the rooftop of it, the Hard Rock Cafe Miami, of course. Our newest attraction is this Ferris wheel. It's called the Miami Sky View. If you guys want air views of downtown Miami or beautiful Biscayne Bay, you have to jump on the Sky View to get these pictures and videos from up there. Our newest restaurant is Margaritaville's on the second floor of the East Building there. If you don't have any plans for lunch or dinner, check out Margaritaville if you're a Fairhead. De la mano izquierda estamos regresando al Bayside Marketplace, fue construido en el año 87 por la ciudad de Miami al costo de 100 millones. Bayside tiene 150 tiendas, 50 de estas son restaurantes y bares. El más famoso de los restaurantes es el edificio singular que tiene la guitarra en el techo que dice Hard Rock Cafe. La nueva atracción es la rueda que estamos pasando, se llama el Sky View, sigue de vistas aéreas de la ciudad de Miami o de la bella bahía de Biscayne, pues tiene como atención el Sky View, van a tener esos videos y fotos desde arriba. El nuevo restaurante de Bayside se llama Margaritaville, está en el segundo